工资呀？多少？应该是2亿不到的。零收入啊，这个。这可以要个100-200万那个的。作为一个会做呢，你不但好觉你运气上，就意味着你做了比别个更多。Assalamu alaikum. Today we are going to another county, not a village, and find my friend who is the richest industry boss. So we will visit his factory. 这个下村就差不多已经是中国的最穷的1/3的村子。哇，这里还得农田，很多农田，还有这个红艳艳的什么花，这叫豆狗吗？个豆狗吗？So long. Each is one leaf of the big fan 风车。 on the top of the mountain. 华宁 the name of the stone. We arrived. Yes, 华宁。 So how long will we drive? 20 minutes, just 20 minutes. We are almost arrived. It's so bad the atmosphere here. Yeah, full of dust. Because this is the industry area. Okay, it's not green anymore. There's plenty of the 风车叶. Wow. Maybe it's produced here. Yeah. So many cars here. That means so many People go work here to work, and maybe most of them commute by car. Wow, this is his factory. Oh, here we are. Here we 华 are. 泰铝业, right? Here we are. This is the factory. This is the outside. 就在这里。哇，巴的猫呀，给出来！哎呦，来了。Okay, we are inside. We are going to the boss's office. Yeah, so yeah, we are literally like a boss. Me, not only the free watchman in our town, but also boss watchman in this factory. 地站啊，好。This is the office, and we will drink here. And this is his, his computer, the new computer. Everything is new in this factory. 他每天就装模作样的在这里工作。哇，还挺大。Okay, now the boss is not here, not in the office, just me and Fiona. So, let me show you what the computer has inside. Hi. Okay, so this is his internet. He is actually 二次元男人 games here. 原神，还有人泡茶给我们喝。OK， 哇哦，这是你的版。Hello。嗨。啊，上面。吃东西。好。哦，这个换了，可手感有点啊。哇哦，比到你好在多了，可口以后。口气那么早会更口气好。哦，比到你日子好够多了哦。平时几口手在这点吃东西啊。哦，那么爽啊 ，very cozy。哎呀，吃饭好。在这里工作什么感觉呀？什么感觉？这就是大主管的感觉。压主管。
不行对的嘞。杨主管的秘密小房间。We got everything here. Yeah. 16年的时候在马来西亚旅行，3年之后我走到个焦华山，就没去澳大利亚，那个读了2年。2020年的时候回来，我们就工厂里倒灰，然后一去发电厂卖过饭，小半年我招商银子，还干2年。比招待周啥？你比赢得周资，我就回来了。23年的下半年开始计划在这边干生产了。这个产业都大，48亩。现在也是继承的，你多呢？对的，最早嘛，我爸辈了，九几年了，当时是一台机器，买些雷带过来，压成个经理们压雷瓦个。02年的时候嘛，才正式一台这个机压机开始做这个雷生产。那是我爸跟另外一个真的合作伙伴一起合伙干的，没有干我们干了20年，我们到新厂的时候我们就搬过来了。然后就二个退出了。给退出了嘛。宁谁弱这个厂呢？回来就不好说啊，主要形势万不清。不应该说宁谁弱，应该说宁亏损。对，宁亏损。这亏了个100-200万那个的。但是倒是一家干起来，我们有很多人工啊，下半年我们应该不会亏太多了。你读书时候是的多少零食去？比如说你在马来西亚的时候，出去学费按的学校宿舍嘛，应该是在2000块到3000人民币吧。1000多毛币差不多。俺们你中国的工资是多少吗？4000多块钱。您比喻分一下点。你不分不着了。你穿的很符合4000块，谁有呢？这个厂投资要多少？应该是2亿不到的。工人的平均工资这个厂呢？5000左右吧。生产线上的这些工人们，在到挖机的时候，我们拿着6000、7000，把闸我们一在时候拿着100多的。你的爱好是啥？我的爱好。你觉得这叫快？OK， 这就是你的爱好。So this is his car. Wow, so dirty. These cars all belongs to the workers. 怎么感觉员工的车都比老板的车好呀？他这车这么好卖呢？19年啊，这本身是哪年的？本身是14年。当时不是去搞招商引资嘛，因为车之前嘛是凤凰湾小连，你车这个就是凤凰湾李总了。也不是从20上买的，还是一个我到那个吧，这应该是50-60万吧，我们20车们都卖走24万，好像是，在我这里开了14万公里了。你就得人重要的是呢？我就得是精神，做事的精神了嘛。一点精神的人，还有比较精神的人在一处做事嘛，真的很体现得出来。比较精神的人到底是哪样子？比较积极性。对生活比较热情了嘛，其实。我觉得还是这么得是比较意外呢，比得目标呀。一旦目标人做起事来，他就老是个积极。因为一旦想要的东西啊，感觉回族来开工厂，其他人就得拿区别。在中国这么普遍的嘛，出去跑客户嘛，还是一个法州文化的，一点好些事情都在法州上夸。作为一个回族嘛，不喝酒啊，能吃的有限个，瓜子少。我们还不抽烟。刮进去也不能赔一根啊！你不能喝酒，你运气上就意味着你走那比别个更多。走那更多，比如说呢？扎实在你面前那更多。那么喝酒后谁关系确实会更进一步呢？因为你要按这些同行，这是一个竞争的那个，那就意味着你要付出更多了嘛。按照我当的做法嘛，基本了解清楚了之后，才会开始谈关系、工厂、经济情况、人性格。如果性格老是个比较紧张那份了嘛，还是都能，基本上就很不影响那么多小道。回族通常做生意，每家厂的基本就有一个潮州，你这就。汉族没有那，汉族的潮文化，比我们都那个都可了。你倒是那个。对。We can check the whole factory here. Oh yes, this is for the guest. Treat the guest. Usually in China, you can see the big tea table in every company, every factory. It's like a culture. OK， 带好了。
你，介绍好是你是干的哪工作？我是弄到婚姻的工资没啥个干统计是吧？拜拜，钱。哦好，拜拜。好 ，Thank you。你是说是 Who is the real boss？在你们办公室，3摄影师片，哦。妹妹是管理师片。This is the wow, the factory. So this is the toilet and the bathroom. You can take a shower here. And 2 beds. And this is outside. Wow, so many cars here. Okay, anyway, let's go. 城市走进里面呢。机票开得去吧。哦，我们在这口已经。Oh, this is the factory.这个就是你们的宿舍嘞，还有办公室。Okay, it's time to eat. You can see the workers they are eating. Yeah, 这里是食堂。Actually, I want eat in the 食堂 but I need a card, but I don't have the card. And I don't even have a bowl. They have their own bowl. Okay, so this is the 食堂. The aunt is preparing food here. 100% halal. Yeah. Where am I eating? Yeah, I'm sitting here. I have nothing to do. Now we are in the general manager's office. Yeah. Okay, now we're going to eat dinner. 怎么着？吃饭去了个？现在吃啊？餐饮馆个？你们是开车来了吗？啊。开车来了，你跟着一下，跟着一下。拜拜。哇，我们只那这个 factory tour is over. 拍个照片可以打。好。Let's go, let's go. Oh, this is outside of this factory. Yeah, let's go. What is this? This is maybe a 农贸市场。Yeah, we will eat here. 餐饮馆，我们现在要去餐饮馆里面吃。Yeah, it's dirty and Small. and many flies fly there. So it's called a fly restaurant. Yeah. 哇，来到了什么比较阴森的地方？买点水果干。太深了。哦，吃那块全是啥水叫？好，小李我们买的水给我们来。It's not far from our place, but I never been here. What's interesting? Look. 哦，这里来叫了吗？好了的。好的。哦，好的。好来了。哦，这里是好了的。我的一台牛在刚才呢。There is the fresh meat, beef, halal fresh meat. 那个味道还可以。哦 so we will eat here. Yeah, ginger means halal. It's 看得有点 dirty. 不愧是餐饮馆，我还切好能自身100个。开车，往大小的。好吃呀！哦，拜拜，拜拜，拜拜，出去玩吧。哦，
So this video, the here we are coming back home. This video is just about his factory. Maybe next time I will go to his home. Yeah, room tour. Yeah, bye bye. See you.